Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in this class, I'm going to start the new lesson, that is non-competitive market. So we are in the last lesson of microeconomics, that is non-competitive market. So this lesson is also very important for the sake of examination. Okay. So yen study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So here we are going to study about monopoly market, duopoly market and oligopoly. Okay, monopoly, duopoly, oligopoly, and how the price, how the demand in the monopoly market, how the demand in oligopoly market, and how the demand curve in the uh, other market. Okay, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ in the monopoly market. Okay, first I would like to start with the meaning of monopoly. Okay, so the meaning of monopoly market. What is monopoly? The monopoly, it word derived from the two Greek words, that is mono and poly. Okay, the word monopoly is derived from the two Greek words mono and poly. Okay, mono means single and poly means seller. Is it clear? Mono means single and poly means seller. M-O-N-O. Mono means single and poly, P-O-L-Y. Poly means seller. Okay, a single seller control entire market situation. That's what we call monopoly. What is monopoly? A single seller control entire market structure. That's what we call monopoly market. Is it clear? So monopoly is derived from the two Greek words, that is mono and poly. Mono means single and poly means seller. A single seller control entire market condition. That's what we call monopoly market. Okay, in monopoly market there is no close substitute product for that. Okay, monopoly ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, but it's not so close substitute. Okay, in monopoly market there is no close substitute product. In monopoly market there is an restriction to the entry. Okay, there is no situation of free entry and exit situation iralla, where in the monopoly here we can see that there is a restriction of entry and exit, and we can see that here the single firm is considered as an industry. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And here the monopolist means one who sell the product in a monopoly market. To him we are called it as monopolist. So this monopolist is considered as price maker. Is it clear to you? So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು meaning of monopoly. The monopoly word derived from the two Greek words, it is mono and poly. Mono means single and poly means seller. So where a single seller operates the or controls the entire market situation, that's what we call monopoly market situation. So in monopoly market situation there is no close substitute product for that, and here a single seller will decide the price of the product, so he is considered as price maker. A product price ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, so is considered as price maker. Is it clear? So this is, for example, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we can see that only a single seller. The best example for this monopoly market structure is KPTCL. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು KPTCL? ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದಾನೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ KPTCL ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೂತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? So that's what we call monopoly. Okay, monopoly means where we can see a single seller in the market. Okay, but number of buyers, ಒಬ್ಬ single seller ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ we are call it as monopoly. Is it clear? The meaning of monopoly is clear. Now the features of monopoly market. What are the features of monopoly market? The first feature is single seller. First I will list all the features, then I will go into explain each and every one. First one is single seller, then the second one is no close substitutes, then the third one high barriers to entry, fourth one price maker, and the fifth one perfect knowledge, sixth one price discrimination or uniform price, seventh one no difference between firm and industry, and this eighth one nature of demand curve. So these are the features of perfect competitive market. Okay, the first one is single seller.
So as I said you earlier, in the monopoly market we can see only a single seller for the product. Okay, there is only a single seller for the product, and ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟ್. ದ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. There is only a single seller for the product, and monopolist has complete control over the production and supply of output. Okay, for example, we will buy the electricity for home from electricity board, and it is a sole seller. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ KPTC ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೋಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲೇಜ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ತೆಗಿತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ monopoly, that is single seller. Is it clear? Now the second one is no close substitutes. Okay, the second one is no close substitute. Okay, the monopolist products have no close substitute, and hence the monopolist does not face any competition. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ತರ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ನೋ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. The monopolist products have no close substitutes, and hence the monopolist does not face any tough competition. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು tough competition ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Can we run the machines with the help of solar electricity? ಹೌದಾ? So it is difficult. Now the next one is high barriers to entry. So monopoly feature, the main and tough feature is it is too difficult to enter to the market. Few firms, new firms cannot enter market. Okay, ಹೊಸ firms market ಗೆ enter ಆಗುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ difficult, and monopolist has complete control over the supply in the market. So a monopolist ತುಂಬಾ tough competition, ತುಂಬಾ difficult ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಸ firms enter ಆಗಕ್ಕೆ. Okay, so this is the third feature, high barriers to entry. Now the next one is price maker. So single seller ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ he will fix, right? So the fourth feature is price maker. Monopolist is a price maker, and he has full control over the price and output decisions. Okay, monopolist is a price maker and he has full control over the price and output decisions. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? monopolist. Okay, and monopolist is a sole producer for the commodity, and he can fix any prices for the product, a commodity. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ he can fix that product. Okay, and now the fifth point is perfect knowledge. Okay, so the monopolist have perfect knowledge about the market conditions. ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ the monopolist have complete knowledge regarding the product. Okay, so the monopolist have perfect knowledge about the market conditions. So demand ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ monopolist ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ regarding the market. Okay, and so they have control over the price and production. So the monopolist have control regarding price and production. Price ಮತ್ತೆ production ಬಗ್ಗೆಗೆ ಅವನು ಅವನದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. So this is the fifth feature. And the sixth one is price discrimination or uniform price. The sixth feature is price discrimination or uniform price. The monopolist has complete control over the supply of the product. Okay, the monopolist has complete control over the supply of the product, and the monopolist firm can charge different prices to the different product. Okay, ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಯು ಮೇ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ KPTCL ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, KPTCL ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, KPTCL ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಥರ ಏನು ರೇಟ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಶಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸಾಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಅಥವಾ you may charge different prices for the product or you may fix the uniform price. Okay, now the next feature is no difference between firm and industry. Okay, under the monopoly market there is no difference between firm and industry. You know the meaning of firm, howda firm du gottide and industries gottide. The group of firms is called as industry. So illi only a single seller irodrinda that single firm is considered as an industry anta consider agta hogutte where in a monopoly market. Okay, there is no difference between firm and industry under the monopoly market. So there is no difference between firm as well as industry because there is a existence of only a single firm or single seller. Now the next feature is the nature of demand curve. The next one is nature of demand curve. The aggregate demand of all buyers for the product of a monopolist. The demand curve under the monopoly market is also a slope from left to right. Okay, illoonuve single seller idrunu the slope of the demand curve is from downward sloping from left to right. So downward sloping irutte and it always slopes downwards from left to right. Why? Because if we fix the more price, the consumers may left from the product. Okay, or a product na utilize ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. The demand curve of a monopolist is the, so ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ, it is the summation of the demand curve of all the buyers. Okay, of all the buyers in the of all the buyers of the product sold by the monopolist. Okay, so ಇಲ್ಲಿ monopolist ಏನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ monopolist can sell more of his output at a lower price and it sell less of the output at higher price. So ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು the demand for that product will be less, and if he fix the less price, the demand for the product is high. So this is about the features of non-competitive market, especially that is the features of monopoly market. Monopoly market features, I will repeat you that: single seller, no close substitute, high barriers to entry, price maker, perfect knowledge, price discrimination or uniform price, that no difference between firm and industry, and the last one, the nature of demand curve. Okay, so I hope that I have sent you the notes for 5th lesson. So I hope everyone is clear with that, and from today afternoon I will send you the notes for this unit what I did now. Okay, thank you, keep watching and feel free to ask your doubts. Thank you.